forth inevitable and burns for your grave turmoil awaits you. You are not long for this world. Our only salvation is written in improbable, inconsequential. Mother soul was 안녕하세요, 푸른메입니다. 오늘 소개해드릴 빌드는 뼈곡물 폭탄드론샤먼입니다. 영상을 시작하기에 앞서 이번 빌드는 가이드를 제공하지 않습니다. 메커니즘 실험의 성격이 강하고 단점이 너무 명확하기에 단순히 특이한 빌드를 소개한다는 느낌으로 시청해주시면 감사하겠습니다. 뼈곡물은 소환수들에게 강력한 방어 버프를 걸어주고 피해를 흡수한 뒤 폭발하며 강력한 피해까지 주는 스킬이죠. 이 폭탄드론 빌드는 뼈곡물 버프의 강력한 폭발 피해를 기반으로 하는 빌드입니다. 기동력이 좋고 지대 효과를 받지 않는 피도둑 말벌 망령에 브루투스에 두뇌 혈통잼을 넣어 절대 죽지 않고 빠르게 적에게 근접할 수 있게 하고 정신력 점유가 낮고 공격 능력이 없는 해골 성직자를 뼈곡물로 만들어 폭발시키는 것이 이 빌드의 메커니즘입니다. 본래 뼈곡물 버프는 소환수가 받는 피해를 대신 흡수하여 폭발하거나 소환수가 죽으면 폭발하는 데 시스템의 허점을 이용하면 즉시 터뜨릴 수 있습니다. 바로 무기교체 시스템이죠. 무기교체를 하면 소환수들은 움찔거리며 순간 멈추는데요. 아마 이 부분에서 소환수가 사망 후 다시 부활하는 판정을 가지게 되는 것 같습니다. 이때 폭발이 일어나는 것이죠. 폭발 데미지는 상당히 좋기에 소환수 스킬 레벨만 잘 챙겨주면 데미지는 준수합니다. 하지만 매번 뼈곡물을 소환하고 무기교체를 반복하기에 꽤나 번거롭기도 하고 폭발 이펙트는 정말 단순해서 시각적, 청각적 즐거움 또한 없습니다. 또한 뼈곡물만으로는 맵핑이 쉽지 않기에 시체 폭발로 맵핑 속도를 늘려야 합니다. 게다가 정말 까다로운 조건들을 충족시켜야만 계속 교체 시마다 폭발이 일어납니다. 이 부분은 사실상 버그나 다름없다고 생각되므로 아마 GGG에서 패치를 하지 않을까 싶습니다. 이번에는 간단하게 빌드를 소개해봤습니다. 혹시 관심 있으시다면 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 간단하게 가이드를 제작해보겠습니다. 다음으로 15티어 영상을 마지막으로 인사드리겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.
I'm not ready yet. I need more time for that. Killing freaks! Balance restored! Nature takes what's old.